Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Take your seat, please. Thank you, sir. You're Danish. Yes, sir. Tell us something about yourself. Sir, my name is Danish Hussain Bhat. I belong to village Rakshalna of district Badgam. I had done bachelor's in technology in electrical engineering. I had qualified graduate aptitude test for engineering in 2019 and 2020. This is my second attempt at J&K combined competitive examination and my very first interview. In my free time, I like to read and write Urdu poetry. You're an electrical engineer. Yes, sir. I'm happy that for the first time, very rarely, an Thank you very electrical much, engineer takes optional subject as electrical engineering. Yes, sir. And then you have come to this level, that means you have good knowledge of your subject. Yes, sir. With that in hindsight, a good professional, why do you want to become a civil servant? Sir, I always wanted to become a civil servant. Initially in 2018, when I completed my bachelor's in electrical engineering, then on I qualified graduate aptitude test for engineering and went to NIT Srinagar for my master's. But unfortunately, my college never opened, so I never learned anything new about my profession. So I decided to leave the master's and go for the electrical engineering. And particularly the interest in electrical engineering that motivated me to come to this field. I belong to a village called Rakshalna. It is basically lies in the flood absorption basin of River Jhelum. And in there, a farmer once, when he sows his seeds, he never knows whether he will be able to reap them or not. And until very recent past, the women from my area used to go walk 5 to 6 kilometers to get drinking water. And in present times, the children from my area, to get the higher education, they had to walk 5 to 6 kilometers to go for the higher education. So for the service delivery to those vulnerable sections, I decided to become a civil servant. What is the main economic activity in Rakshalna? So the main economic activity in Rakshalna, basically there are tipper drivers, much more, and there is also an established industrial area of Mactum plants and stone crushers. Some brick kilns? Some brick kilns were there, but they have been closed. Why have they been closed? They have been closed due to the polluting activities they have been producing. There were major health issues in the residents, so government decided to close them. So now you have many stone crushers in Yes, your sir. area. What are the effects of those stone crushers on local population? On the local population, one of the basic pollutants they produce is PM 2.5 and PM 10, which causes health issues for the residents. And if we'll still go to that area, if one enters, we won't be able to recognize him once he comes out of that area. These are the Pollution is. yes, pollution is very high. तो ये जो plants लगे हैं वहाँ पे वो pollution control devices नहीं है उनमें? Some of the plants have pollution control device, but not everyone obeys. और क्या problem है वहाँ पे? The major problems related to my area, sir. Sir, much of the problems which were initially there, government has tried to solve them. Like we have been provided the Kendra Vidyalaya in very recent times, and there is very much infrastructure development in the road sector in particular. Okay, what about drainage and sewerage? So drainage and sewerage is completely absent from my area, sir. There is no बड़ा issue है, stinking रहता है वहाँ. there has in fact some of the drains which were available, they have been blocked, they have been encroached. तो कल को आपको हम जब आप KS ऑफिसर बन जाएंगे, if you Yes, are sir. posted as block development officer BK Pora, Yes, sir. तो what would be your priority for your village? क्या For- काम करना चाहिए? For my village in particular, sir, for my village in particular, You must be aware about the problems of your village. yes, sir, I am well aware. So my priority area will be first unblocking the drainage, of the area and constructing the new drains for that particular area. And the second thing I will do in the block area in particular. In the present times, we are having certain schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Some of the people who cannot afford the housing, I'll be providing them the housing. You mentioned it is Rakshalna. Yes, sir. There are many areas that have Rak as a prefix. What does this Rak mean? So Rak in particular means the wetland area, as I have already mentioned that it lies in the flood absorption basin of the Jhelum, so it has been named so. It is a type of land basically. Can you name some more places where Rak is prefixed? Sir, क्या बताया रख का डेफिनेशन क्या? sir, wetland area, sir. वेटलैंड. Yes, sir. Sir, Rakh Khag, I am
if I am able to recall it correctly. I am not able to recall, sir, any other. सिर्फ Other rock types, sir. Sir, I will have to read about it, sir. It's a kind of sanctuary. Okay. आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, बड़ी Yes, अच्छी sir. बात है. मैं चाहता था ओपिनियन ले लें. मैं वो इसको सोलर लगाना चाहता हूँ. Yes, sir. मेरे पास जो मीटर है, स्मार्ट मीटर, वो 2 दफ़ा जो है वो जल गया. Okay, sir. लोग कहते हैं कि कोई और एक किस्म का आप मीटर लगाते हो. बाय द वे, व्हाट इज दिस स्मार्ट मीटर और व्हाट इज दिस प्रॉब्लम रिपीटेडली व्हिच इज हैपनिंग कि ये मीटर जल जाता है. Sir, basically, इसमें another question, what is the difference between a smart meter and a net meter? and an Net meter. net meter. Sir, basically the meter, it is used to measure the energy, sir. So what makes it smart, that matters. It is made smart by recording your energy consumption. If your energy consumption is recorded, one can utilize efficiently energy. And another factor which makes it smart, you can supply back to the grid. Whatsoever you can produce at your home, like from the solar panels you have mentioned, you can produce at your home and supply back it to the grid. मेरे जल जाता है, लोड पड़ता है इस पर, तो जल जाता है, ज़्यादा लोड हो जाए तो मीटर जल जाता है. What can be the cause? So the cause for the meter burning could be the overloading in particular. And what is the difference between a net meter and smart meter? So net meter and smart meter, sir, I will have to read about it. ये नॉर्मली जो पहले मीटर हुआ करते थे, Okay, अब आया स्मार्ट. दो में initially क्या the net फर्क है? meters. और Sir- उसको स्मार्ट क्यों कहते हैं? नहीं, और स्मार्ट के बाद नेट भी आ गया. So then I feel ki the net, it might be called the net meter due to this manual settings. In a smart meter, I have already mentioned कि in a smart meter you can provide back to the देख grid. लीजिएगा, नेट मीटर वो है कि जिसके ऊपर अपना कोई लोड नहीं होता, जैसा आया वैसे बाहर से आया वो आता है. It does not take any load of its own. छोटा होता है साइज, but it is put always there when you have a hybrid system of solar and as well as the electricity from the grid. Thank you, sir. अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आपने हॉबीज में लिखा हुआ कि आपको उर्दू शायरी पसंद है. जी हाँ सर. कौन सा शायरी? Sir, in particular, I like to listen to Faiz Ahmad Faiz and John Alia. And John Alia, sir. John Elia. इसका क्या है? What is the philosophy or general idea of Faiz Ahmad Faiz? Sir, Faiz Ahmad How Faiz is it different from John Elia? from John Elia? John Alia. So they both are similar on the lines कि they both do ghazals. In particular, talking about the cloud, they are both known for that. And Faiz Ahmad Faiz is also a revolutionary writer. Revolutionary writer को वैसे क्या बोलते हैं नॉर्मली उर्दू में? यहाँ पे there is a particular term used for such kind of literature. Sir, I am not able to recall it. प्रोग्रेसिव वर्ड सुना है? Yes, sir. व्हाट डज दिस, मतलब कि वो प्रोग्रेसिव शायर है. Progressive shair who talks about the modern issues, sir. Like gender Talks issues. about? Who talks about the modern issues, sir. बात जो है ना, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है उसके मुताबिक बात करता है. हैव एंड हैव नॉट्स. रेवोल्यूशन आपने बोला पहले भी साथ में. इट हैज समथिंग टू डू विद दैट. जॉन एलिया का कोई शेर या कोई मेरे ख्याल में नज़म भी लिखी हुई है. कोई शेर आप बता सकते हो माने के साथ? तू निकला खुद के अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत. क्या मतलब? It is just philosophy that one has been absorbed in his own thoughts. He wants him to come out so that he could help in general at home. फैज़ अहमद फैज़ का Faiz Ahmad Faiz, I can recite the nazm of Faiz Ahmad Faiz. मेरे महबूब तू मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है. ये महबूब कौन है फैज़ अहमद फैज़ की नज़्मों में? Sir, it might differ in the context wheresoever he uses it. So It is some lady or some man, some leader? it might be some woman, sir. It might be some woman, sir. लेकिन बड़ी ख़ास बात ये है कि वो अपने मुल्क को जो है वो महबूब के तौर पे एड्रेस करता है. Thank you, sir. ठीक है?
آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں میں ایک کچھ خبر آئی ہے کہ یو پی ایس سی والے جو ہیں وہ اپنا طریقہ جو ہے سلیکشن کا اس میں کچھ چینج لانا چاہتے ہیں. کیوں what has prompted us to do this? They want to bring reforms in the examinations due to the Pooja Khedkar case, which was the case of faking the certificates, OBC certificates and disability certificates. UPSC has decided that in examination centers they will be establishing AI based surveillance systems. تو اے آئی بیس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ Sir, basically AI based سے یہ فرق پڑے گا کہ we won't have to use the human resources for it. If there is some fault in the system, it will be able to detect it automatically. اب دیکھیں نا وہ اس میں یو پی ایس سی کیا کرے گا؟ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے میڈیکل آفیسر. Yes sir. یا اگر لو انکم والا کرتا ہے تحصیلدار ریونیو. Yes sir. وائی دس چینج ان یو پی ایس سی؟ اور اس کا ایک جو بعد میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں. سو وائی دس چینج ان یو پی ایس سی سسٹم؟ واٹ کائنڈ آف چینج ول دس بی؟ واٹ گڈ ول دس بی؟ So may I take a moment? So UPSC is doing this change to prevent extra cautions towards the examinations, so that in the very initial stage these problems do not arise. So, because in the Pooja Khedkar case it was after the selection we came to know about all this, but UPSC is taking these measures so that in the very initial stage they will be able to reject the candidature. کیسے ہوگا؟ So they will cross verify the documents in the very initial stage, sir. تو آپ انٹرویو دینے جائیں گے نا؟ Yes, sir. آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا. اور بعد میں یہاں وہاں پہ جب انٹرویو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میڈیکل ہوتا ہے. Yes sir. IAS سروس میں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا میڈیکل کی رپورٹ کبھی آئی نہیں اینڈ دے نیور بادرڈ اباؤٹ اٹ کہ جی کہ واٹ ہیپن ٹو ہر اینڈ شی واز ان دا سلیکٹ لسٹ. اٹ از اے پری ریکویزٹ دیئر کہ آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے, یا اگر آپ کے کوئی ہینڈی کیپ وغیرہ ہے اٹ شوڈ کم دیئر. دس از واٹ دے وانٹ ٹو فکس ایز آف ناؤ. آپ نے کہا ہے کہ اردو پوئٹری پڑھتے ہیں آپ. Yes sir. ابھی شعر آپ نے ان کو سنایا. یہ درخشاں حیات کیا ہوتا ہے؟ وٹ ڈز اٹ مین؟ وٹ از درخشاں؟ وہ ہے تو درخشاں حیات. It means کہ درخشاں کیا مطلب کیا اس لفظ کا؟ Sir, I am unable to recall them. You don't know. حیات کا کیا مطلب؟ حیات آپ نے تو پڑھ کے ان کو فلوئنٹلی سمجھا دیا کہ شعر زندگی اتنی سے. اچھی شاعری یاد ہے آپ. حیات درخشاں حیات از اے فریز ہے نا, Yes sir. ایڈیم جیسا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ درخشاں حیات, I feel it must mean کہ I am more able to enjoy my living. آج تو آیا ہی نہیں ہے. تو درخشاں حیات کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب آئے؟ میں نے تھوڑی پوچھا. اس نے کہا میں درخشاں ہے, میری زندگی درخشاں ہے. اس نے نہیں کہا. یہ زندگی کو سیکنڈ پر تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہے نہیں نا. اچھا یہ برگزیدہ ہے سحر, یہ بھی ایک لفظ ہے فیض کی شاعری کا. اس کا کیا مطلب؟ اچھا ابھی انہوں نے آپ کو بتایا یہ جو فیض ہے اس کو پروگریسو یا انقلابی شاعر بھی کہتے ہیں. Yes sir. کوئی دو تین اور پروگریسو پوئٹس ہوں گے نا ہندوستان میں اردو کے, یا رائٹرس پوئٹس ہو, نام بتا دیجیے ذرا. Sir, it is اقبال sir. اقبال. وہ کیا پروگریسو تھا؟ سو جیسا موقع ہو. اینی وے he is not counted as a progressive poet. Sir, I am unable to recall it. اس کے علاوہ زیادہ شعر فیشزم کے تعریف میں لکھی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ جو کنسسٹنٹ اور نون ایز پروگریسو رائٹرس اردو کے, وہ بڑے جائنٹس تھے ان دیئر اون ٹائم, گلوبلی ریکگنائز. نام دو تین. اچھا رہنے دو. یہ مجھے بتاؤ آپ جو ہے الیکٹریکل انجینئر ہے نا, بجلی کو جب پرائس کرتے ہیں آپ, Yes sir. اس میں ایک پرائسنگ میں پرچیز کاسٹ ہے, انسٹالیشن کاسٹ ہے, ایک کاسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوشن لاس کہتے ہیں. Yes sir. واٹ از دیٹ؟ So basically in J&K we are having aggregate technical and commercial losses of 46%, around 46%. This distribution loss is caused in the transmission lines due to resistance. اب وہ
कस्टमर पे करता है ना? Yes, the customer will have to pay it. तो ये लाइन उसके कंट्रोल में नहीं है ना, ही डजंट ले अ लाइन, उसको तो लास्ट पॉइंट पर कनेक्शन मिलता है. Yes, sir. अब उसको कह दें लास्ट पॉइंट पर जो तुमको कनेक्शन मिलता है इसका ऑलरेडी 40% या 30% लॉस है, वो तुमको बेयर करना है. Yes, sir. इज दैट ए फेयर चार्ज? Sir, it is not a fair charge, but we subsidize the electricity. So we charge them for the distribution cost also. So we subsidize the electricity basically. J&K government subsidize the electricity. Subsidizes. And do they subsidize it only because there is a distribution loss added to it, or they subsidize it as it is? They subsidize in general, sir. अच्छा, कहीं आपको पता है is there a differential in pricing of electricity or differential in electricity charges between different sectors, segments? Yes, sir. क्या है? So, for in particular, if we see for the industrial area, it's quite high, and for the domestic customers, it's quite low, sir. If I tell you it is the other way around, कि डोमेस्टिक को ज़्यादा है, इंडस्ट्री को कम है, So it will be a good fact to remember, फिर sir. ये क्यों बता? भाई तुम बात करते हो, सवाल समझते भी हो, जवाब का पता नहीं होता, तब तक तो ठीक है, but then you concoct a wrong answer. Yes, sir. वो ज़रा करेक्ट करो. अब डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में आपने कहा कि डोमेस्टिक को ज़्यादा पड़ता है, कम पड़ता है, Yes, sir. इंडस्ट्रियल को ज़्यादा पड़ता है. इंडस्ट्रियल टैरिफ हमेशा कम होता है डोमेस्टिक टैरिफ से. Okay. तो इसके पीछे फिलॉसफी क्या होगी? Philosophy will be to boost the business, sir. तो इंडस्ट्री जो प्राइस करती है ना, उसको कल वायबल होना है मार्केट में. अगर बिजली महंगी पड़ेगी, दैट इज़ वन इंसेंटिव विच अब इंडस्ट्री हैज़ इन J&K, Yes, sir. कि उसको थोड़ी बिजली सस्ते दे दें. तो आपने उसके लिए महंगी कर दी डोमेस्टिक के लिए. सर ये फैक्ट्स चेक करो. तो आपकी समझ वगैरह ठीक है, मगर इंफॉर्मेशन बेस बहुत वीक है, एटलीस्ट फॉर द क्वेश्चंस विच दिस पैनल आस्क्ड. Yes, sir. तो पर दीज आर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस. मुझे तो चूँकि आपने हॉबी में उर्दू पोइट्री रीडिंग का, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप बताया है आपने, मेंशन किया तो उस पर पूछा जाएगा. तो जिस शायर के बारे में बोलते हैं उसके बारे में पूरा बताओ. आज तो ये तो बहुत एलिमेंट्री सवाल इन्होंने पूछा कि प्रोग्रेसिव शायरी क्या होती है और प्रोग्रेसिव शायरी तो कोई बहुत ज़बरदस्त सवाल उर्दू का नहीं वो होता. पूछ लेंगे वहाँ पे पूरी नज़म ही पूरा फिर दाग कहेंगे. उजाला ये शब्द गज़ीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं तो ये तो बड़े एलिमेंट्री सवाल हैं आपके. सो थोड़ी सी लकीली यू हैव टाइम टू प्रिपेयर. पता नहीं इंटरव्यू का. और अपने आप को अपडेट कीजिए बिजली के मामले में, नेट, स्मार्ट मीटर, ऑल दिस. यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपसे एंड योर सब्जेक्ट इज आल्सो सब्जेक्ट भी वही है, इसलिए आपको ये नॉलेज इम्प्रूव करनी है. अब डिफरेंस इज कि आपने वहाँ पढ़ा होगा टेक्निकल हिस्सा, Yes, sir. but when you finally complete the course you are supposed to know the overall industry as such. उधर होगा मेंबर Overall technology. मीटर जल रहा है जैसे मेरा जल रहा है. Technology as such. तो ये चीज़ें जहन में रखो. Prepare yourself. I think you should come again. You have potential basically. पोटेंशियल ये रश मत करो, ये सोचो कि जल्दी चलना मत करो. पड़ेगा. इकबाल को बीच में लाया जो है ही बेचारा कहीं इस लिस्ट में नहीं है, जिस लिस्ट के मतलब पीर पंजाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता. Pilpachar region district, sir. It will be, I think, Udhampur, Ramban. ये भी देख लेना चाहिए. Local प्रॉब्लम ये knowledge- होती है जो कश्मीर का कैंडिडेट होता है ना, वो जम्मू की तरफ देखते हैं. भाई आजम जयपुर This is our The vice Experience. versa is also true. vice versa is both. बिल्कुल ही تمن چھن بالکل ہی کشیر اس پتہ مجھے آمتی وہی منورین مزیو اور تم پرسو ڈسٹرکٹ کا شنو دمہ پہل کا سونمرگ شنو تور یاترا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوکل نالج رکھو نا اپنے ابھی we will not spend more time on this. ہمارا بیسک اسسمنٹ یہ ہے کہ آپ کا اچھا پوٹینشیل. یس یو آر اے پوٹینشیل In fact, کینڈیڈیٹ more than average potential. Much more than. جو آپ ہابی مینشن کرتے ہو نا, یو شوڈ بی ویری تھارو ان دیٹ, کیونکہ وہ آپ کو شروع ہی وہیں سے کر دیتے ہیں. ڈپینڈس. زیادہ تر تو زمانے میں ایسا تھا, میرے خیال میں جو آپ ہیں چیئرمین وہ بھی یہی کریں گے کہ وہ ہابی سے ہی شروع کریں. یہ جو انسٹیٹیوٹ والے بولتے ہیں کہ جی کہ اپنی ہابی فلانی لکھ دو, کوکنگ وغیرہ وغیرہ, ادھر آدمی پکڑا جاتا ہے. یو کین ناٹ بلف دیم کہ جی آپ ہابی لکھ دو گے. ایوری ورڈ ان یور میپ یو شوڈ بی شیور کہ آپ نے لکھا کیا, اس پہ کیا کوسچنز آ Even سکتے in ہیں. CBSE, hobby is very important. Yes, sir. اس لیے تھوڑا سا پڑھیں.
और आज यू आर अ लकी पर्सन, यू आर लिविंग इन ए टाइम व्हेन यू कैन ऑन प्रेस ऑफ अ बटन नो एवरीथिंग। उन ज़मानों में तो धक्के खा खा के लाइब्रेरीज में जाते थे, फिर 4 साढ़े 3 बजे लाइब्रेरी में आदमी कहते निकल जाते थे क्योंकि मुझे घर जाना है। मेक यूज़ ऑफ द टाइम्स यू आर लिविंग, अपना पोटेंशियल यूज़ करो। ऑल द बेस्ट बेटा। ये पहला अटेम्प्ट है आपका? सर इसमें सेकंड मींस सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू। कर लोगे, मेहनत करो, टाइम है, यू विल डू इट। टाइम है आपके पास, मेहनत करो। कुछ और करते हो अभी, कोई और काम करते हो, कोई धंधा वगैरह शुरू किया है? I was working as a manager at a petrol pump, sir, but I quit it in 2022. बड़ा अच्छा किया, आपके पास टाइम है, 10-12 घंटे इसमें डाल दो, जनरल नॉलेज वगैरह में, उर्दू में, ठीक है ना? फिर अगली बार भी आ जाना। चलो, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।